Okay, chalo, good morning everyone. What we have started, kingdom Plantae, right? Yes. So how many total kingdoms are there? 5 kingdoms. Which are those? Manera, Plantae and Animalia, right? So plant has been divided into two parts. And which are those two parts? The one is cryptogam and other is phanerogams. Cryptogams means seeds are absent and phanerogams means seeds are present. Under cryptogams, two types are there. Which are those? Non-vascular and vascular. Non-vascular means what? Yes, vascular bundles present or absent? Absent, right? Vascular means vascular bundles present, and vascular bundle stands for xylem and phloem, right? And non-vascular thallophyta is there. What is thallophyta? Algae, right? According to the photosynthetic pigment, three types of algae are there. Which are those? Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae, right? Then after that, next is Bryophyta. Bryophyta stands for amphibians of plants, right? And amphibians of plants means liverworts and mosses are the examples. Next. Follow? Yes, under the vascular, the first vascular plant, the first terrestrial plants are pteridophytes, right? Ferns comes under the pteridophytes. Next is, yes, phanerogams means seed producing. In that, the first is gymnosperms, second is angiosperms. Angiosperms is flowering plants, and it has again two types, kutle, monocots and dicots, right? So we are done with the algae, I guess. Three types of algae, their classification and their features, like which type of photosynthetic pigment do they have, then the stored food ka, then say what's that? Their cell wall is made up from which material, their examples, right? And benefits of algae also we have seen, right? And now next is Bryophyta. What are bryophytes? Bryophytes are called as, अपन पहले general characteristics बोलते हैं, right? They are called as what? Amphibians of plants kingdoms because they can live in soil but need water for fertilization. Anything in under kingdom Animalia also we call frog and salamander, newt. They are amphibians. Why they are called as amphibians? Yes, because they need water for fertilization. Normally आपण amphibians कोणाला म्हणतो? What is our concept? कि which require water for, sorry, which lives in water as well as on land. But reptiles पण land आणि water वर राहतात. There are so many other animals which lives in water and land. मग ते का बरं amphibians नाही आहेत? Because specifically amphibians are the animals which need water for fertilization. The same is there. आता हे तर असं नाही करू शकत ना, they lives in water as well as on land. But they lives in the area, a land which is nearer to the water bodies, right? They occur in damp, humid and shaded localities. The body is more differentiated than that of algae. This is what the plant evolution takes place. जैसा algae होता, their structure was thalloid. What do you mean by thallus? A thalloid structure म्हणजे काय? Without root, stem and leaves. And आता हळूहळू ते differentiate व्हायला लागलाय. They don't have root, they don't have stem, but they have root-like structures called as rhizoids. They have stem-like structures. असे एकदम form नाही झालंय, right? So body is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect. Means what? Straight, right? And attached to the substratum. Substratum ला attached असेल म्हणजे काय? कशाला तरी hold करून ठेवलेलं असेल, right? By a unicellular or multicellular rhizoid. कशाने attached असेल? Rhizoid. And what do you mean by rhizoid? Now just I told. Very good. It is a root-like structure. They lack means what? Yes, they don't have the root, stem and leaves. The true root, stem and leaves are absent, but they have root-like structures, stem-like structures, right? They may possess root-like, leaf-like or stem-like structures. The main plant body is haploid. Now, at the end of the chapter, you are going to know that what is haplontic life cycle, diplontic life cycle. Always they have two stages of life cycles. The one stage will be haploid stage, another stage will be diploid stage. But at some point of that plant's life, the plant body is haploid. At some point of that plant body, it is diploid. आता आपल्यामध्ये पण gametes are haploid, other body cells are diploid, like that only. They have two stages, right? So those two stages are, one is gametophytic stage and another is sporophytic stage. How many stages are there? Two. Which are those? Gametophytic and sporophytic. What do you mean by gametophytic? Gamete producing.
right? What are gametophytic? Gamete producing stage. And what is sporophytic? Spore producing. What is it? Spore producing, right? So जी haploid stage असेल, gametes are all haploid, मग जेव्हा gamete बनवतात तेव्हा ती haploid stage and that is gametophytic stage. जेव्हा spores बनवतात ती कशी stage? Diploid stage or sporophytic stage, right? The male sex organs in bryophytes are multicellular. आता आपण बघितलं morphology of flowering plant मध्ये. What is the male part of the flower? Androecium. What is female part? Gynoecium. So like that only, the male sex organ is antheridium. Instead of anther, they called it as a antheridium, and the female sex organ is archegonium. हे सेक्स ऑर्गन्स आहे, लाईक तिकडे आपण ओव्हरी आणि अँथर बोलतो, तर इन्स्टेड ऑफ दॅट अँथ्रिडियम आणि आर्किगोनियम. अँथ्रिडियममध्ये जे बनतात तिकडे आपण बोलतो की पोलन ग्रेन्स बनतात, पण हे प्रिमिटिव्ह आहे, हे प्रिमिटिव्ह प्लांट्स आहेत. मग यांच्यामध्ये पोलन ग्रेन नाही, त्यांच्यामध्ये अँथ्रोझोइड्स बनतात. काय बोलतात? अँथ्रोझोइड्स. अँड अँथ्रोझोइड्स आर बायफ्लॅजिलेटेड, मीन्स हाऊ मेनी फ्लॅजिला? 2 फ्लॅजिला आर देअर फॉर द मूवमेंट, right? Always male gamete travels through the female gamete ना, but traveling side is a sperms कडे flagella आहे, sperm कडे पण flagella, यांच्याकडे 2 flagella आहे for locomotion, for movement. The female sex organ archegonium is a flask shape and produces a single egg. ठीक आहे, ते फ्लास्क शेप असतं आणि काय प्रोड्यूस करतं? इट प्रोड्यूसेस सिंगल एग. यू कॅन सी हिअर, हे आर्किगोनियम आहे, असं फ्लास्क शेप, हे एग प्रोड्यूस करतं आहे. आणि हे काय? अँथ्रिडियम आहे. याच्यामधले जे हे स्पर्म्स आहेत हे पाण्यामध्ये रिलीज होतात बिकॉज दे लिव्स इन द वॉटर, लँड नियर द वॉटर बॉडीज. ते वॉटर करंटूच जातात आणि कोणासोबत फ्यूज होतात? आर्किगोनियम सोबत, राईट? दे फ्युजेस विथ दॅट. यू कॅन सी हिअर, दिस इज द ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर. आणि हे फीमेलवाला पार्ट आहे, कॅन यू सी दिस, राईट? आणि हा फीमेलवाला असा असा पार्ट. Anthrozoids are released in the water. What do you mean by anthrozoids? Male or female gamete? Male gamete. They release in the water and meets archegonium. What is archegonium? Female part. Female part ki female gamete? Female part. Very good. Female part, because egg is the female gamete. मग anthrozoid release होता पाण्यामध्ये आणि then reaches to the archegonium. Anthrozoid fuses with the egg and forms the zygote. काय फॉर्म करता? zygote. Zygoteचा meiosis नाही होत. आता मला सांगा, अँथ्रोझोइड N, egg is N, N plus N, how it forms? 2N. Zygote diploid असेल की haploid? Diploid. Zygote is diploid, right? But zygote reduction division नाही करत, zygote mitosis करतं. काय करतं? Mitosis. So zygote do not undergo meiosis immediately. They produces a multicellular body called as a sporophyte. आपण कसं बोलतो की जायगोटचा एम्ब्रिओ बनला, तसं जायगोट काय करतं? एक बॉडी फॉर्म करतं, एक मल्टीसेल्युलर, म्हणजे काय? 2N मायटॉसिस करून 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 खूप सेलचा मास बनवतं आणि त्या सेलच्या मासला आपण स्पोर्स बोलतो. काय बोलतो? स्पोर. मग स्पोर हॅप्लॉइड आहे की डिप्लॉइड आहे? स्पोर्स हॅप्लॉइड आहे की डिप्लॉइड आहे? हाव इज अ स्पोर? अरे स्पोर कसं आहेत? काय बोललो आपण? काय होतं त्यांच्याकडे? दे हॅविंग अँथ्रोझोइड्स. काय? अँथ्रोझोइड्स, राईट? सॉरी, अँथ्रोझोइड नाही. हां, आणि त्याच्यानंतर काय होतं? अँथ्रिडियम ना. मेल पार्ट कुठला आहे? अँथ्रिडियम ना. येस, इट वॉज हॅविंग अँथ्रिडियम. आणि फिमेल पार्ट कुठला आहे? आर्किगोनियम. कुठला आहे? आर्किगोनियम, राईट? फिमेल पार्टने काय बनवला? एग. हॅप्लॉइड की डिप्लॉइड? हॅप्लॉइड. मेलने काय बनवला? अँथ्रिडियम. काय बनवला? अँथ्रोझोइड. काय बनवला? अँथ्रोझोइड. हॅप्लॉइड की डिप्लॉइड? हॅप्लॉइड. यांचं काय झालं? फर्टिलायझेशन. काय फॉर्म झालं? जायगोट. जायगोट इज डिप्लॉइड. जायगोटने केलं मायटॉसिस. काय केलं? मायटॉसिस. आणि काय फॉर्म केले? स्पोर्ट्स. काय फॉर्म केले? स्पोर्ट्स. हॅप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉइड. मग ही जी स्टेज होती ही गॅमेटोफिटिक स्टेज होती. ही जी स्टेज होती कुठली होती? स्पोरोफिटिक. स्पोर पुढे जाऊन मिओसिस करतील. मिओसिस रिडक्शनल डिव्हिजन आहे. काय फॉर्म होतील? हॅप्लॉइड गॅमीट्स. काय फॉर्म होतील? गॅमीट्स फॉर्म होतील, राईट? मग ती परत कुठली स्टेज आली? गॅमेटोफिटिक स्टेज. स्पोरोफिटिस इज not free living but attached to the photosynthetic gametophytic and derives a nourishment from it. म्हणजे काय? अशी प्लांटची बॉडी जी ती गॅमिटोफाईट आहे, गॅमीट प्रोड्यूस करते. स्पोरोफाईट त्यांच्यावर डिपेंडंट आहे, राईट?
सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगोज मिओसिस. आत्ताच मी तुम्हाला म्हटलं जे डिप्लॉइड स्पोर्स होते ते मिओसिस करून, मिओसिस रिडक्शनल डिव्हिजन आहे, 2n परत काय फॉर्म करतील, हॅप्लॉइड गॅमीट्स फॉर्म करतील, राईट. सो द सम स्पोर्स cells of the sporophyte undergoes meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to form the gametophyte. परत त्यांच्यापासून काय फॉर्म होईल, गॅमेटोफाइट. मग हे काय करतील, मिओसिस की मायटोसिस, मिओसिस. मिओसिस कशी डिव्हिजन आहे, रिडक्शन. हे काय फॉर्म झाले, गॅमीट्स. हे एका प्लांटच्या बॉडीचे गॅमीट्स आहे. असं फिमेल गॅमीट पण फॉर्म होईल. परत ते काय होतील, ही कुठली स्टेज होईल मग, गॅमीट प्रोड्युसिंग स्टेज म्हणजे गॅमिटोफिटिक. कुठली स्टेज, गॅमिटोफिटिक, जी ही बोललो आपण, गॅमिटोफिटिक. गॅमिट प्रोड्युसिंग म्हणजे गॅमिटोफिटिक स्टेज ना, आणि ही कुठली स्टेज आहे, स्पोरोफिटिक. आता मी जे इथे हे लिहिलं आहे याचंच मिनिंग काय, हे म्हणजे हेच आहे, हीच स्टेज आहे परत. समजतंय, गॅमीट बनताय म्हणजे इथेच बनतायत ना, म्हणजे हीच स्टेज आली परत. अँड दिस इज हाऊ इट्स लाईफ सायकल गोज ऑन. मग याच्या लाईफ सायकलमध्ये म्हणून काय म्हणतात की ते स्टेजेस आहे दोन, गॅमिटोफिटिक आणि स्पोरोफिटिक, राईट. इम्पॉर्टन्स काय, दिस इज इम्पॉर्टंट थिंग. याच्यामध्ये लिव्हरवर्ट्स आणि मॉसेस येतात. पहिला इम्पॉर्टन्स जसं आपण ॲल्गीचा बोललो की ती फूड प्रोव्हाइड करते, CO2 फिक्स करते, आईस्क्रीम जेलीज बनवायला हेल्प करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यांचं गवत आहे, काइंड ऑफ दॅट ओनली. सो इट इज ब्रायोफाइट्स आर दी फूड फॉर मेनी हर्बिशियस मॅमल्स अँड बर्ड्स. सेकंड इज वॉट, स्पॅग्नम नावाचं जे मॉस आहे, ठीक आहे, मॉस म्हणजे ब्रायोफाइटचा टाईप. त्याच्यापासून एक पावडर बनते ज्याला पीट म्हणतात, अँड इट इज यूज्ड ॲज अ फ्युएल. ते कशासाठी यूज होतं, फ्युएल म्हणून यूज करतात, राईट. त्याच्यानंतर काय, त्यांच्याकडे खूप ग्रेट वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी आहे. त्यामुळे लिव्हिंग मटेरियलचं पॅकेजिंग करायचं असेल तर मॉइश्चर मेंटेन ठेवायला पाहिजे, म्हणून ते याच्यामध्ये पॅक करून पाठवतात, राईट. थर्ड इज इकोलॉजिकली इम्पॉर्टंट आहे बिकॉज प्लांट सक्सेशन. प्लांट सक्सेशन म्हणजे एखाद्या जागेवर काहीच नव्हतं, ओसाड पडलेली जागा होती, तिकडे खूप वर्षानंतर एक जंगल बनतं. कसं बनतं, हळूहळू हळूहळू तिथे इकोसिस्टम डेव्हलप झाले. मग सुरुवातीला लायकेन्स येतात, ॲल्गी आणि फंगसचं असोसिएशन. लायकेन्स माहिती आहे तुम्हाला. मग लायकेन्ससारखेच पहिल्यांदी बेअर लँड म्हणजे ओसाड जागेवर जर येणारं कुठल्या जर लाईफ असेल किंवा कुठले जर प्लांट्स असतील तर ते कोण आहेत, मॉसेस आहेत. आणि मग त्यांच्यापासून पुढे जाऊन 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 मग तिथे फॉरेस्ट क्रिएट होतं. मग इकोलॉजिकल सक्सेशनचा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आणि ते इतकं चादर बनवत असेल, म्हणतो ना शाल वगैरे असं हिरवी. सो दे फॉर्म्स दॅट डेन्स मॅट ऑन द ग्राउंड अँड दे ॲक्ट एज अ सॉईल बाइंडर. म्हणजे काय, दे प्रिव्हेंट द सॉईल इरोजन, राईट. काय प्रिव्हेंट करतात, सॉईल इरोजन. पहिला काय होता, फूड आहे खूप साऱ्या मॅमल्स आणि बर्ड्सचं. सेकंड पॉईंट काय होता, स्पॅग्नम नावाची जी मॉस आहे ती काय प्रोड्यूस करते, माहिती, पीट, एक पावडर विच इज अ पीट यूज एज अ फ्युएल. थर्ड इज वॉट, मला फूड ऐकवलं, फ्युएल. ओके, थर्ड इज वॉट, plant succession side, it plays a very important role. Like lichens only, they are the first organisms which grows on the bare land, and the next is they act as a soil binders. Okay, so what we are seeing ki kutte rahatat te dampy shady places वर. They are the amphibians of plants because they need water for fertilization. They don't have true root, stem and leaves, but they have root like structure called as rhizoid, which helps to attach on the substratum. They have two sex organs. The male sex organ is antheridium, female is archegonium. मेल मध्ये अँथ्रोझोइड बनतात, फिमेल एग बनवते. अँथ्रोझोइड बायफ्लॅजेलेटेड, इट ट्रॅव्हल्स टू द फिमेल गॅमीट विच इज archegonium, female part which is archegonium. Fertilization takes place. The haploid gametes fuses to form diploid zygote. Diploid zygote undergoes mitosis to form spores, which is a sporophytic stage. Spore परत meiosis करून काय फॉर्म करतात, gametes फॉर्म करतात, right. Again they form gametes, right. And the last is importance. Moss is a food for many mammals and birds. Sphagnum produces peat which is used as a fuel. It plays a very important for the ecological succession. And then the last was, what is that? Yes, it acts as a soil binder which prevents the soil erosion. These are the common characteristic of bryophytes. आणि मग आता काय बघणार आहे आपण त्याचे टाइप्स. कॉमन कळलं आहे, read it once and then only write down.
stage is this sporophyte. आणि कशात जाते गॅमेटोफाइट.
plants. Okay, we are talking about what cryptogams ki phanerogams, cryptogams, right? Under that non-vascular ki vascular, non-vascular. Vascular bundles are present or absent? Absent. त्याच्यामध्ये thallophyta, bryophyta, pteridophyta काय? Bryophyta. What is their common name? Amphibians of plants. Why do they call as amphibians of plants? अरे amphibians का म्हणतात? Very good, because they need water for fertilization. Sexual reproduction साठी त्यांना water लागतं, right? का लागतं कळलं? Because anthrozoids have to travel to the archegonium, right? Then where do they found? They found in the dampy, shady and the moist places, which is the land which is nearer to the water bodies. Next, yes, plant body is erect, prostrate, right? And it has two stages, sporophytic and gametophytic. Gametophytic produces gametes, sporophytic produces spores, right? उसके बाद they don't have two roots, stem and leaves, but they have root-like structures, stem-like structure, leaf-like structures, and their root-like structure is called as rhizoid, which is helps to hold that attached to the substratum. Next, they have male and female sex organs. The male sex organ is called as antheridium, and the female sex organ archegonium. Antheridium forms anthrozoid. Archegonium forms a single egg type, right? The anthrozoids are biflagellated. They have two flagella. They reaches to archegonium and fuses with the egg. So egg and the anthrozoid and they forms the diploid zygote. But diploid zygote do not undergoes meiosis immediately. It do mitosis and it produces a multicellular body called as spores. Right? Those spores germinates and they forms a new plant body, and the new plant body produces gamete. Then that is again the gametophytic stage. So this is how the life cycle of the plant bryophyte takes place. Right? This is the life cycle. कि पहिले gametes fuse होता zygote, zygote पासून sporophytic stage, spore germinate and new plant body बनवतात, ते gamete बनवतात, that is gametophytic stage, right? Then economic importance. The first importance, it is a food for many herbaceous mammals and birds. Second importance, moss like sphagnum, it produces peat, which is used as a fuel. Third, they plays a very important role in ecological succession, because like lichens only, they are the first living organism which starts growing on the bare land. And the last one is they act as a soil binder, because they prevent that area from the soil erosion. So there are two types in this. The one is liverwort and another is mosses. We'll talk about it later. हे कळलंय ना? मग तर पॉइंट्स लिहिता येतील सगळे. आता ते रीड पण केलं मी, 4 वेळेस सांगितले. At least try. No? Right.
जे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आहे ना त्याच्या आधी हे लिहा. हां दिस वन नव्हती झाली ना, ही झालेली नाही ना. हां मग आधी ही लिहा आणि मग ती लिहा. गर्ल्समध्ये कोण ॲबसेंट आहे? तुम्ही 5च आहे का?
Then chalo, then how many types of bryophytes are there? I've written, yes. Which are those? The one is liverwort and another is mosses, right? That is the first step. What is the first one? Liverworts. They are the primitive members of this bryophyte and mosses thode se comparative advanced members, right? आता liverworts काय तुम्ही you must have seen. झालं का? Read करून घ्या ना मला. You must have seen. This is the difference between liverworts and mosses. Can you see this? असं वाला तुम्ही छोटे छोटे leaves बघितले असेल. असे thick leaves असतात. ठीक आहे? आणि असे horizontal असतात. So those are liverworts. आणि हे असे एकदम dense छोटे छोटे grass like वाटतं आपल्याला. असं like छोटे छोटे grass आलेलं असतं एकदम. म्हणजे grass तिकडे येतं angiosperms कडे monocots. हे काय? What are these? These are mosses. Okay? See, these are liverworts. Right? So they grows usually in the moist. आता आपण दोघांचे common characteristic बघितलेच आहे की grow finally कुठे करतात? They grows in the moist, shady आणि watery areas मध्ये, right? Marshy ground, damp soil, bark of trees दुसऱ्या झाडावर पण grow करतात. You can see here, right? हे bark of trees म्हणजे काय दुसऱ्या झाडाच्या खोडावर पण ते काय करतात? Grow करतात, right? Their plant body is thalloid. Thalloid म्हणजे काय? Root stem leaves आहेत की नाही आहेत? नाही आहेत. The root stem leaves are absent. मग असे आता ब्रायोफाइटचं कसं आहे की दे आर त्यांच्याकडे रूट लाईक स्टेम लाईक स्ट्रक्चर्स पण आहे रूट स्टेम एकदमच ॲबसेंट आहे मग काय मर्चेंटिया काय मर्चेंटिया व्हॉट इज दिस दे डोंट हॅव दॅट प्लांट रूट लाईक सॉरी दे डोंट हॅव ट्रू रूट स्टेम अँड लीव्स राईट thallus is dorsiventral and closely oppressed to the substrate means what की असं इरेक्ट नाही आहे असं सरळ नाही वाढत आहे ते कसं येतं डॉर्सिव्हेंट्रली म्हणजे फ्लॅट आहे कसं आहे फ्लॅट आहे आणि सबस्ट्रॅटम म्हणजे काय ज्याला पण ते अटॅच त्याचं एकदम क्लोज प्रेझेंट आहे राईट दे लीफी मेंबर्स हॅव टायनी लीफ लाईक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाईक स्ट्रक्चर आता त्यांच्याकडे रूट स्टेम लीव्स नाही आहे पण हे असं काय असं 2 rows ऑफ लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स आहे त्यांच्या स्टेम लाईक स्ट्रक्चरवर स्टेम लाईक म्हणजे दे डोंट हॅव ॲक्युरेट स्टेम बट त्या स्ट्रक्चरवर असे 2 rows असतात विच फॉर्म्स अ टायनी लीफ लाईक स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन कसं करतात दे डू दी बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन asexual as well as sexual reproduction asexually कसं रिप्रोड्यूस करतात ते बाय फ्रॅगमेंटेशन व्हॉट डू मीन बाय फ्रॅगमेंटेशन जेवढे पण पीसेस होतील एव्हरी पीस इज गोइंग टू गिव्ह राईज अ न्यू प्लांट राईट सो फ्रॅगमेंटेशन ऑफ थॅलाय और बाय फॉर्मेशन ऑफ गिमी किंवा त्यालाच काय म्हणतात गेमा की सिरियस एक गेमा कप्स आहे त्याच्यामध्ये स्पोर काइंड ऑफ असतं त्याला गेमी नाव दिलं त्यांनी गेमी आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्शुअल बर्ड्स मी म्हटलं ना स्पोर किंवा बर्ड्स असतात असे दॅट डेव्हलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल हे दिसतंय हे छोटं हे गेमा कप आहे आणि तुम्ही थोडंसं बघा असे हे राऊंड 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 ज्याच्यामध्ये जे आहेत ना ते गेमी आहेत ते याच्यामध्ये फॉर्म होतात तर गेमी आर डिटॅच फ्रॉम द प्लांट बॉडी हायड्राचं कसं बघितलं होतं की हायड्राचं belongs to kingdom Animalia. It is a small outgrowth. That bud grows in a size. Later it pins off and it gives rise to the new organism. So same thing is here. कि ते गेमा कप है. The गेमी कप मध्ये छोटे छोटे spore like structures बनतात which is गेमी. ते त्याच्यापासून detach होतात. Detach झाल्यावर germinate होऊन परत काय form करतात? New plant body form करतात. Right? Asexual reproduction or else fragmentation pieces होतात and every piece gives rise to the new plant body. आणि सेक्शुअली कसं रिप्रोड्यूस करतात आपण आत्ताच बघितलं अँथ्रोझोइट एग आणि ऑल दोज थिंग्स सो मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस इन सेम थॅलस और डिफरंट थॅलाय एक तर सेम थॅलसमध्ये दोन्ही स्ट्रक्चर्स असतील किंवा डिफरंट पण राईट स्पोरोफाइट इज डिफरन्शिएटेड इंटू फूड सेटा अँड कॅप्स्यूल यू कॅन सी हियर त्यांचं जे स्ट्रक्चर आहे त्यांच्याकडे असं फ्लॅट लाईक फूट असतं ठीक आहे स्टॉक असतं आणि कॅप्स्यूल असतं आफ्टर मिओसिस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कॅप्स्यूल त्याच्यानंतर मिओसिस झाल्यावर स्पोर कुठे प्रोड्यूस होतात कॅप्स्यूलमध्ये प्रोड्यूस होतात ते स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिव्हिंग गॅमेटोफाइट जे आपण मगाशी बघितलं की स्पोरोफिटिक स्टेज कशी झायगोट आहे झायगोट एक मल्टीसेल्युलर बॉडी बनेल त्याच्यापासून मिओसिस नंतर स्पोर्स बनतील जर्मिनेट होईल नाही परत काय बनेल गॅमेटोफिटिक बॉडी राईट
हे झालं लिव्हर वर्ड्सबद्दल. दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट लिव्हर वर्ड्स. नंतर काय मॉसेस. आता मॉसेसच्या लाईफमध्ये जर जास्त वेळ चालणारी जी प्रीडॉमिनंट स्टेज आहे ती गॅमेटोफिटिक स्टेज आहे. व्हॉट यू मीन बाय गॅमेटोफिटिक स्टेज? द स्टेज विच प्रोड्युसेस गॅमीट्स, राईट. त्याच्यामध्ये दोन कन्सिस्टंट स्टेज आहे. एक असते लिफी स्टेज आणि एक असते प्रोटोनेमा स्टेज. जी पहिली असते ती कुठली असते? प्रोटोनेमा. आणि जी नंतरची स्टेज आहे ती कशी असते? लिफी. प्रोटोनेमा स्टेज म्हणजे काय? स्पोरपासून ते डायरेक्ट प्रोड्यूस होते, ग्रीन असते, ब्रांच्ड असते, राईट. फिलामेंटस जी स्टेज आहे ती प्रोटोनेमा स्टेज आहे. त्याच्यानंतर लिफी स्टेज ही सेकंडरी प्रोटोनेमा स्टेज पण म्हणतात. ॲज अ लेटरल बड दे कन्सिस्टिंग ऑफ अपराईट स्लेंडर. आठवते आपण आत्ता तुम्हाला जे दाखवलं मी की ते असं स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर आहे, हे लिफी स्टेज आहे. आणि जे खालचं स्ट्रक्चर आहे ती कुठली स्टेज आहे? प्रोटोनेमा स्टेज आहे. आत्ता पण ते मगाशी स्टार्टिंगला बघितलं ना, ते वरती स्पोरोफिटिक आणि खाली गॅमेटोफिटिक दाखवलं होतं, राईट. मग ज्यांना लीफ असेल ते कुठले? ऑब्वियसली लिफी स्टेज. दे आर अटॅच टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलर ब्रांच्ड व्हॉट रायझोइड. व्हॉट इज रायझोइड? रूट लाईक स्ट्रक्चर. व्हेरी गुड. दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन, कारण की ही गॅमेटोफिटिक स्टेज आहे, राईट. जी फ्लॅटन स्टेज आहे ती कुठली आहे? प्रोटोनेमा. जी इरेक्ट स्टेज आहे ती लिफी स्टेज. लिफी स्टेज काय प्रोड्यूस करते? गॅमीट्स प्रोड्यूस करते, राईट. यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन परत तेच, एक तर फ्रॅगमेंटेशनमध्ये होतं नाही तर बडिंगने होतं. फक्त तिकडे आपण बडिंगला काय नाव दिलं होतं? गेमी, राईट. किंवा गेमा कपमध्ये गेमी फॉर्म होतात. सेक्शुअली कसे रिप्रोड्यूस करतात? दॅट सेम स्टोरी की अँथ्रेडिया आर्किगोनियम आहे, राईट, जे प्रोड्यूस होतात. फर्टिलायझेशन नंतर झायगोट डेव्हलप करतं. झायगोट नंतर स्पोरोफिटिक स्टेज आहे. स्पोरोफिटिक बॉडीकडे फूड, सेटा आणि कॅप्स्यूल असतं. सेटा म्हणजे ते स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर. स्पोरोफिट मॉसेसमध्ये इज मोर इलॅबोरेट दॅन द लिव्हरवर्ट. म्हणजे स्पोरोफिट जास्त वेळ चालते, ठीक आहे, मोठी आहे लिव्हरवर्ट्सपेक्षा. द कॅप्स्यूल कंटेन स्पोर्स, ज्याला आपण मागची गेमा बोललो होतो, राईट. पण इथे एक्सक्यूज मी, ते एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतात. इथे त्याचे कॅप्स्यूल त्याच्यामध्ये स्पोर्स आहे, ते जर्मिनेट करून परत काय फॉर्म करतील? गॅमीट्स फॉर्म करतील, गॅमेटोफिटिक स्टेज फॉर्म करतील. सो द कॅप्स्यूल कंटेन स्पोर्स. द स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मिओसिस. मॉसेस हॅव एन इलॅबोरेट मेकॅनिझम टू स्पोर डिस्पर्जन. म्हणजे काय? ते स्पोर्स असे लांब लांबपर्यंत काय होतात? डिस्पॉज होतात आणि दे गिव्ह राईज टू द न्यू प्लांट बॉडी. एक्झाम्पल्स: फ्युनिरिया, दिस वन, ही लिफी स्टेज आहे, राईट. आणि याच्यामध्ये जी स्टेज असेल दॅट इज ॲक्च्युली प्रोटोनेमा स्टेज. त्याच्यानंतर स्पॅग्नम, आत्ताच तुम्ही बघितलं जे पीट म्हणून यूज होतं, दॅट इज स्पॅग्नम. आणि ही पॉलिट्रायकम, राईट. दिस आर द एक्झाम्पल्स ऑफ मॉसेस. लिव्हरवर्टमध्ये स्टेट बोर्डवाल्यांनी अजून एक टाईप दिला आहे. ते जे लिव्हरवर्ट्स आहेत ना, हे वाले, यांच्या इथे ना असं असे शिंगांसारखे स्ट्रक्चर्स येतात वरती आलेले. ते काय असे काटे असे पण ते वर आलेले असतात. हे असं खाली लीफ लाईक स्ट्रक्चर, असे मोठे मोठे काटे वर आलेले असतात. त्यांना हॉर्नवर्ड्स म्हणतात. बिकॉज हॉर्न्स म्हणजे काय? शिंग. आणि मग ते तसे स्ट्रक्चर आहेत. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज हॉर्नवर्ड्स. ओके. सो टू टाइप्स आर देअर, विच आर दोज? द वन इज लिव्हरवर्ट अँड अनदर इज मॉसेस. लिव्हरवर्ट काय करतं? लिव्हरवर्ट पण सेक्शुअली इसेक्शुअल दोन्ही रिप्रोडक्शन दाखवतात. एसेक्शुअली फ्रॅगमेंटेशन आहे किंवा गेमी फॉर्मेशन आहे, आणि सेक्शुअली गॅमीट फर्टिलाइज करून, राईट. आणि त्याच्यानंतर हे मॉसेस पण सेम, बडिंग नाही तर फ्रॅगमेंटेशन, नाही तर मग फर्टिलायझेशन थ्रू, राईट. लिव्हरवर्टमध्ये अजून एक टाईप आहे, तो कुठला आहे? तो हॉर्नवर्ड्स. आणि मॉसेसमध्ये दोन स्टेजेस आहेत लाईफचा, एक प्रोटोनेमा स्टेज आणि कुठली स्टेज आहे? लिफी स्टेज. ओके. एनी कन्फ्युजन? रीड दिस फर्स्ट. पहिले स्लाइड्स रीड करायचा आणि मग लिहा.
तर जेवढं झालं म्हणजे रीड सगळं करा आणि मग त्याच्यानंतर जेवढं लिहायचं होईल तेव्हा आता लिहायचं. Other is for your any confusion on this? काय बघितलं? What was today's topic? Bryophite. म्हणजे ब्रायोफाइटचे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक, त्याच्यानंतर त्याचे ते रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स इन लाईफ सायकल, देन त्याचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आणि मग त्याचे काय टाइप्स. What will be tomorrow's topic? Pteridophyte. It comes under cryptogams or phanogams? Cryptogams. Non-vascular की vascular ना? Vascular. Phanophyte आणि bryophyte दोघं कसं होतं? Non-vascular because they lives inside the or they lives near to the water bodies. So they don't need xylem to carry the water, conduct the water. And the whole plant body is green in color. The whole plant body of algae as well as this bryophytes, they are photosynthetic. So there is no need of any phloem also to transport the food. So they are non-vascular. But pteridophytes, they start living on the land. So they need water for conduction, or they need vessel for the conduction of water. आणि पूर्ण